So clean. Well, where I'm staying in Shinjuku, I was a little bit surprised. There was a lot of rubbish on the streets right outside of my hotel, but there were crews this morning cleaning it up. I guess it was the late night drinking crowd. О! О! In general, it's a immaculately clean city. Someone on like an electric scooter suitcase. Я с 12 ждал автобуса целый час с лишним. Они что, не ходят, что ли, с 12 часов? Откуда я знаю? Во втором часу пришел 20 минут второго автобус. Я закоченел весь. А ты зашел в перекресток. Какой? Магазин. Ходил. Работает. Антоныч сначала ходил, убежал. Я следом за ним пошел, он смотрел, он уже убежал. Я его так и не встретил. Пошел домой варить обед. Работает магазин. Работает. Это они. Это на той неделе сделали так, что холодильник всю жратву на неделю испортил за ночь. Это на той неделе, и это самое, 1,5 недели назад уже 3-й раз портит всю еду, а потом включается. Он включился? Включился, но это самое не работал часов 10. Значит, чего-то тут... И он был весь горячий, холодильник. Он перегрелся просто, блин. Нет, не перегрелся, он сломан, и он неделю назад всю еду испортил за ночь. На неделю, на 10 тысяч с лишним. Или на 7. Надо срочно холодильник покупать, и все пробиотики испортились. Лекарства, все испортилось. Самое дешевое надо купить холодильник. Это что ли плитка? Ты хуйню купила? Какая хуйня, это хорошая плитка. Керамика. Что, совсем уже деньги некуда девать? Хорошая она, красивая. Это керамика на сетке. Так тебе надо на все... Так ты там выломи, чтобы 2 плитки приделать такие. Ты думаешь легко выломить? Конечно, легко. Вообще выломи. Ой, блин, дура-то. У меня денег нету. Ты там резаком вырежь. У меня денег вот нету. Ты чё нету денег? Ни копейки, все, я последний раз приехал. Так только зацементировать на. Это и завтра, когда высохнет, приклеить на клей. Я говорю, больше я не приеду, я последний раз приехал. Почему последний? Ты сказал, что еще будешь 4 дня, что ты врешь? Я приехал, потому что денег нету. Антоныч на клей даст. Да? Даст? Да? Даст? Да? Он сегодня матюгался. Он мне за инструмент, а, кстати, где инструмент там был? За инструмент мне мозги выполощил. Ты, говорит, сейчас молоток не придет с ножовкой моей. Я говорю, Дина оставила. Ах, блядь, знал бы, хер дал бы. Завтра клей купишь. На что? Он даст эпоксидка, ты дешево стоит, что ты издеваешься, клей дешево стоит. 1000. Че врешь, 500 рублей, 300 с чем-то. Это стоит жидкие гвозди для зеркала. Клей для зеркала надо купить. Клей для зеркала, Валбрис я вчера смотрел. Так у тебя плитка, так хрен ее знает какая. Ерунду взяла, блин. Керамическая плитка специальная. На.
Вот по такой размер вырежь по 2 плитки резаком по плитке. Сними этот косяк. Блядь, тебе сломаю косяк еще. Ты приложишь плитку, отмеришь, она ровная, и резаком вырежь по 2 плитки или по 3. И опять всего плиток, еще наверху так же. 4 плитки на 3, и опять всего. Блядь, ты же соображаешь, что, блядь, не получится ни хрена нахрен. Вот так вот она ровно по размеру, вот так вот. Ты понимаешь, что сейчас отлетят все эти плитки, блядь? Что они отлетят? Отлетят. Нет, не надо меня орать. Я не буду делать эту ерунду. Сделай, Пошла ты нахрен, иди, занимайся разработчиком. сделай мне это. Ты не соображаешь ни хрена, что плитки отлетят. Ты понимаешь, нет? Ничего не отлетит. Хоть на меня орать. Я, блядь, сейчас тебя убью. Где вот пистолет? Гаузер. Маузер где? Ой, и топора нету, блин. Сейчас он включился, а всю ночь не работал. И был горячий. Ну, и у меня тоже так же греется. Вот соли я тебе купил, но соду денег нету. Куда ты пошел? Тут положи. Куда? На коридор. Соль-то? Да, А куда тебе ее? на пол. Понимаешь, мне не получится плитку отковырять. Резаком срежь по стеклу. Да как я его зарезу-то? Я надо дал, блядь, плитку-то, блядь. Ну и резаком срезать. Как срежу-то? Со стены. Как я его срежу-то, блядь? Ты чё? Выйдет срезать что-то и молотком ее отбить. Ну и что получится? Я не буду делать этого. Сделай. Не, я что, дурак, что ли, блядь? Не надо садиться на диван чистый, блядь. Режь сама. Он там он стоит, табуретка, ты положил на нее. Нашла ерунду какую-то взяла, блядь, придумывает, блядь. Работу ищет, блядь. Зря приехал, блядь. Нахрен я приехал сюда, блядь. Дурью мается, блядь. Приходи выполнять деньги, блядь. Scott asked me how's the weather. It's nice. I think it's about 19 degrees Celsius. На них станет, блядь. Пизда, блядь. Liz P. $20. Tokyo looks fab. Не буду я эту клеить, нахрен, блядь. Сделай эту плитку. Вырежь по плитке вот этой по размеру. Ставь 3 плитки внизу, одну вверху. Не приклеится такая херня. Надо сначала, потому что зацементировать, высушить и завтра на клей приклеить. Блять, ты, сука, ты нихуя не соображаешь, блядь. Такая хуйня не встанет. Встанет. Ты что придумываешь-то, блядь, делай? Хоть на меня орать, блядь, и подходить близко. Не надо придумывать ерунду, блядь. Нечего туда ходить, блядь, в ту сторону. Блядь, купила какую-то хуйню, блядь. Придумывает, блядь, красиво. Делай красиво. I'm glad we're exploring this area because it seems definitely worthy of a walking video.
certainly a stream will hopefully do it justice. Pretty steady with no gimbal. Yeah, don't watch the first few minutes of this stream. Steady, she was not. There's a software glitch that occasionally kicks in. Thank you, John. Я не буду делать. Почему не будешь? Ты сказал, что будешь. Что ты меня? Я деньги истратил 3000 на Нехуй было плитку. тратить, блядь. Ты понимаешь, что сейчас все плитки отпадут, блядь. Ничего не отпадет с рюкзаком. Я на кухне так сняла, он плитки ровно вышла. Сука, блядь, ты не Молотком я отбила на кухне плитки вон, с середины. Ничего не отбилось. Это на кухне. А там, блядь, по-другому. Точно так же, что ты врешь. Сука, ты нихуя не соображаешь. Я делать не буду. Молотком я отбила так в Возьми, кухне. отбивай. Блядина. Hey, welcome to Silver Охуела, Tier. блядь. Arigato. Sorry, I cannot read the Japanese characters. Oh, I'm glad we crossed the train tracks and came over here. We certainly found a busy area. There's Uniqlo up ahead. Думает, просто так все это, блядь. На халяву, блядь. Pet Paradise. When they described this as kind of a Ерундой mix of занимается, genre, делать нехуй, блядь. I can see what they were talking about now. Я еще должен тут что-то делать, блядь. Minizine says Japan is on some good, I swear. Придурок, блядь. Funky Child confirms Shapes is Filipino. Выдумывали всякую хуйню, блядь. There's Sunshine City. There's a Namco in there. Вот зачем я это покупал? Зачем заставляла меня покупать? Придурок. Не соображает ничего. Деньги только на ветер кидать, блядь. I wanted to make my way over towards Sunshine City just to see Она умеет, блядь. what was over here. I heard it was a very lively and busy area. Блядь. Не надо разводить, сначала плитку отрежь, отбей. Я читать собираюсь. Не разводить. Oh man, I could use a snack right now. I see some vending machines. Looks like things are a bit quieter underneath this expressway. Jelly Bean, another 99 cents. Thank you, Jelly Bean, for 99 cents. All right. So, thank you, JB. The entrance to the aquarium. Sunshine Aquarium.
just getting on an escalator and going down here. John says you've seen that Japan has bananas in bed sheets. I wouldn't doubt it. Hey, there's a Sanrio cafe here. How ridiculous would it be to get something from the Sanrio? Minizine 222. Get a little yummers for your tummers. Thank you, Minizine, for the 222. Let's get a ridiculous donut, because why not? Why not? I'm hungry. Для укладки плитки, а не штукатурить. Да ты выдумщица. Нахрен я покупал? Без того, блядь. Я не буду ломать ничего здесь, блядь. Что, выломай по размеру этой плитки? Не буду. Почему? Делай. Нашла дурака, блядь. Да, вот это песчаный раствор делать не с этого. Цемент, ну цемент. О, а это что я взял-то? Я тебе вчера говорил, что возьми цемент. Иди нахуй, блядь. Сука. Ты все делаешь на зло, блядь. Все, я больше не буду ездить, нахуй сломаю и делай сама, что хочешь. Нихуя не соображаешь, что, блядь, мне не делать этого, блядь. Я не буду делать, я вот это завтра раствор будет, приеду, сделаю. Я говорю, выбей по размеру эти плитки. Пошла нахуй. Молотком. Сама выбивай. Я не могу, меня сделали отек легких. Сука ты поганая, блядь. Is this not the most ridiculous Japanese thing you've ever seen? Okay, we're not going to head over into the arcade. I don't know if this is really going to do anything for my hunger. Придурок, блядь. Чтоб ты сдохла нахуй, блядь. Ненормальная, блядь. Только ломать нахуй может, блядь. Всякой хуйней заниматься, блядь. Сейчас попробую, не получится, я нахуй делать не буду, блядь. Я тебе сказал, я сломаю сейчас, блядь. Еще на меня орать, ты на свою старую суку ори, блядь. Какую старую? Которая не сдохла. Кто? Кто не сдох-то? А? Кто не сдох? Сука старая не сдохла. Какая сука старая не сдохла? Нахуй, блядь. Хоть придурок, блядь. Придумывает все, блядь.
Я больше в жизни не приеду сюда, запомни, блядь. Твою придурку. Всю квартиру засрала, я тут порядок навожу там, блядь. Why does a donut need so much packaging? Alright. Ridiculous donut mukbang? Goodbye, ridiculous donut. Блядь. Придурок. Сейчас сделаю, сломаю, и я делать не буду ничего, запомни, я тебе предупредил. Хватит на меня орать. Я не ору, я тебя предупреждаю. Будешь делать сама. Ну что меня предупреждать, я молотком вон на кухне ровно выбила плитки и покрасила. Придурок. Молотком. Я тебе объясняю, что сейчас все развалится опять. Не слушаешь, не надо. Ничего он не развалилось на кухне. Все ровно вышло молотком. Я тебе объясняю по-русски, если ты не понимаешь, если ты не русская, так я о чем могу сказать? Ты татарка, наверное, да? Татарка. Это твоя старая сука-засранка. Хитрожопая. В город для уродов нормальных людей. Помешает, чтобы пытаться заставить уродам прислуживать. И старым сукам и херам. Кто? В закрытый город для уродов. Ну что я сделаю? Я попробую. И затаскивая в квартиры, где ничего нету, а сами живут в других квартирах. Старые суки и херы. Какие старые такие? Твоя старая сука и хер. Какая? Которые не сдохли и поживают. Кто не сдох ты? А как? А удлинитель где у тебя? Чё, розетка там есть? В ванной? Да, где? Стиральная машина. Ты стиральную-то машину закрой, а то там пыли будет столько. Пыли будет много. Зачем мне закрывать? Как хочешь. Отодвинуть ее на просто. Так я отодвинул чуть-чуть, но пыли будет. Georgia coffee. Let me pull out some of my. Got a super sticker. There we go. Snack. $1.99 or 99 jelly bean. Thank you, jelly bean. Let me turn my chat up, but thank you guys for bearing with me while we had that ridiculous
ridiculous Hello Kitty donut. Что толку говорит? Видишь, не ломается, блядь. Молотком надо сломать. Блядь, а штукатурить ты будешь? Ты потом цемент купить и заштукатурить шпатель нам. Да это пошла ты нахуй, блядь. Придурок несчастный, блядь. 10 out of 10. What coffee chains do I recommend here? I don't know. Try something local, I guess. Че, кто-то здесь был? Had too much McDonald's coffee. Не было. А где ножовка его? И молоток? Я ничего не брала. Let's go this way. We haven't been this way. But there is Daiso. That's kind of like their Dollarama. There's a TGI Fridays off in the distance. Это он инструмент дорогой у меня говорит, забрал, блядь. Это, сука, где-то помойку выкинет, блядь. Doc Martens. Oh, Alicia Lewis, thank you. Sorry, Alicia, I've had my hands full. Ну и чего получается? Alicia Lewis, thank you so much for the $1.99. Thank you, Marge, for letting me know. Oh yeah, that came in. Ну и что получится? Да некрасиво будет. Придурок ты. Вон на кухне все так сделано. Некрасиво будет. Еще раз тебе говорю. Хорошо он вышла на кухне. Да пошла ты, дура ты, блядь, неотесанная. Я тебе объясняю. Now we have to find a elusive trash can. This empty can I now have. Personal problems, I guess. There are coffee makers in the hotels. No, my hey, another super. Пошла нахуй, блядь. Sweet Frost Gaming, $2. Good night from Toronto. Sweet Frost Gaming. I was hoping there'd be a garbage here. Thank you, Sweet Ты Frost понимаешь, эти я сниму, а вот эти большие не снять. Yeah, I know Понял you или can нет? flush Как-то trash снять, in снять stores, but молотком. what's the energy разбить. on if you didn't buy it from Ты there? придурок, самобей. You just walk into a convenience store and use their bins. It's quite a Вот lineup for this придумала, place. сука, ты поганая, блядь. Делать тебе нехуй. В психушке надо лечиться, блядь. Это тебе надо лечиться с твоими суками и херами. Какими суками-то? You just get out of these people's way. Какими? Уродами. Какими уродами-то? It's a lineup. YGF Malaton. Средай на вот инструмент есть, режь. Я посмотрю, как ты будешь снимать. Мне не снять красиво. Ты, блядь, дурью маешься Person who said just going to от the convenience store. бестолочи. Придурок ты, блядь. Ненормальный. А ты ненормальный. Ну все, я пошел, одеваюсь нахуй. Сделай плитку и все.
Нечего было говорить, что сделаешь, если не Ты делаешь. взяла не ту плитку, я думал, такую же плитку возьмешь. Такую плитку. Да Там просто надо выбить несколько плиток и вставить это, ты заштукатурить. пизда, блядь. Я тебе я про такие не говорил. Нормальная плитка, как тут стоит. Это и есть нормальная плитка. Да Хватит просто- орать на меня, блядь. Да я не буду тебе делать ничего, блядь. Вон на кухне я выбила молотком так середину. И все ровно вышло. Да. Jelly bean says get a massage. Maybe if we were in Thailand. Вон я ровно выбила плитки молотком посередине. Выбивай. Ломать не строить. Я тебе не обещаю ничего. Я тебе выбью, а делать будешь сама. Денег твой козел мне не It's дает. turning out to be a pretty nice Я day. остался без денег. There's a Starbucks up ahead. Eating sweet pea. For several days from a different country. It's amazing how widely these places Ну, are. вылезал. Стукай молотком. На, стукай. Вылезал. Че, иди делай. Pop store. Yuck. Offense, K-pop fans. Да пошла нахуй, блядь. Поняла, блядь? Не буду я тебе ничего больше не. Не получается у меня. Jer says South Korea or Thailand. Based on my travel history, those would be the two most likely candidates. Иди, wouldn't they? выбирай. Не получается у меня, извини. Молотком их Иди отбей. стукай, я не буду ломать. Сломаешь всю стену, блядь, делать кто будет? Дядя нанимает нормальных людей. The music copyright in here. Я на такие работы Rather than ripping you off on заделать the это я не мог, а antics, you just ерундой come in это here and straight заниматься я up не buy буду. what you want. Jelly Это bean профессионалы cans. делают, нормальные Go люди. again. А я не занимался этими работами. Ты делал это на кухне, хватит врать, блядь. Иди нахрен. Я такой сранью заниматься не буду. Ты делал это, блядь, что ты врешь, блядь? Пошла нахуй, делай сама. It's kind of annoying Ты посмотри же, walking around with ты сейчас сломаешь стену и все. in my hand while I'm streaming. Ты не соображаешь головой ты это, что не сделать это мне. Я не занимался этими работами. So that's like $3. Понял, нет? I Приклей их bought one that на эту, на плитку и все. Нет. Отбейте плитки, как на кухне. Не буду я отбивать, мне не Что получается. ты на меня орешь, блядь? А что ты на меня Я даешь? что на меня, блядь, орать и подходить близко, блядь? they got. Should we do another claw machine? Я не получается, я тебе еще раз сказал. Even though I executed that prior claw machine perfectly. It was one of these ones, remember? Okay, we're gonna win that thing.
Ломай, как хочешь, я нахуй не буду. Молотком на, ломать. Ломай? Ломай. Не буду я ломать. Все. Закончились разговоры. Ломай. Людей не смеши хоть, блядь. Ты шо, блядь, сделай, блядь, шо, блядь. Я, блядь, шо, блядь, истратила деньги, сделай, блядь. Делай. Я говорю, сделай, блядь, Не выбери, буду я блядь, делать. плитки. Я сказал, не буду. Почему-то я сказал, что будешь делать, Не блядь. буду. Я думал, что это заделать эти... Где выпала плитка, а ты вон, это я не собирался, блядь. Ты говорю, блядь, что сделаешь, блядь. Нет. Да. Я тебе сразу сделаю вот это, где выпало, блин. Не на мне, блядь, где выпало, блядь. Чё? Так вот надо ее убивать. Так вот. Ну и убивай. Вот так вот выбери. А говорила, молотка нету. Блин. Нахуй я вот у Антоновича брал молоток. И молотка нету, блин. А тут нашла, а? For the support. I'm a little bit upset because I think I got it perfect. And we discovered what a scam those things are. They do have stores in Akihabara and other areas where you can just buy all of the prizes you see in those claw machines. And they're not cheap, but it's probably cheaper. А машину вытащить на коридор. Just buy your prize. Я не буду Well, we could have came грини here там to the топтаться, блин. Elite Cafe. Я говорю, вытащить на коридор. Что TMU, ты but ботинки it's nicer and не newer. одел? Да нахуй тебе, пизду, грязи тут столько, блядь. One guy walks into a Starbucks in Timmy's and asks, or a Starbucks asks for Timmy's. Well, we already had our ridiculous Hello Kitty Да donut. нахуй поехали, я думаю, пизду, блядь, спать я And пойду. vending machine coffee, JD says I nailed the first one. I thought I did. Third time's a charm. Funky Child says the Japanese don't like live streamers though. Lots of people ruined their perception of them. They definitely do not like the nuisance live streamers. There's a lot of people walking around kind of vlogging with cameras. That's, I think, pretty much fine anywhere you go. But as soon Вот as you start еще две плитки creating выпили, headaches больше or ничего causing a не делать nuisance, не буду. yeah, you are very Да, much что unwelcome. The number такие, of stores here do have no camera signs on them. это самое, We'll say две cameras таких allowed. ставить, или три And, там, but да. yes, you can Yeah. record here, so Три. there has been a reaction to it. Раз, For the most part, Чего? as long as you're раз, respectful плитка. and you're not causing a problem, you're Два, not going to have a problem. три с половиной плитки. There's Что ты Toho сказал? Cinemas. Toho is the Ну, company вот behind это вот, 3,5 the плитки. Godzilla series. Так ты мне говори, где чего выбивать-то? What a nice little public square this Это, is. Илья, знаешь, как сделать? There's a statue of an owl. Смотри, раз, Boom is плитка. here. Greetings, Boom. Раз, Че, за машины выбивать плитку, что ли, блядь? Ладно, думай башкой так, блядь. вот это еще, выбить плитку и хватит. А там Imagine потом this это in порезать. Canada. Да, они, видишь, режутся вот так вот. волосы. Welcome to our public square. Видишь, режутся. Here are ножницами. 4 public Что, вот bathrooms эту you can плитку, use. все? Да, вот эту плитку. Including one
Я тебе говорю, сейчас работа, я наделаю, если ничего не сделать будет, понимаешь? Вот эту плитку выбить. Mega Tokyo says yes, don't anyone be like Johnny Somali or Vitali or a number of the other idiots. А ту я обратно не Usually it's сделаю. just people Плитка осталась, так приклею эту, поняла? who aren't eligible for YouTube and Twitch anymore. Поняла? Эту плитку здесь приклею. Ничего не надо приклеивать. А ну тебя нахуй, блядь. Я не знаю, ты делай что хочешь. А выбить, потом цемент купить, заштукатурить, высушить и завтра приклеить. Сохнуть будет 2 суток. Сутки сохнет обычно. Иди ты в баню. Толстый слой сутки Motorcycle. Well, I think не it was like сохнет. a shopping mall security guard. Not that. Вот если вчера не купил этого, сейчас бы зацементировал бы. And we mentioned Mr. Donut earlier. А этот нет, денег не даст. А этим тоже можно My зацементировать. Sanrio cafe Нет. donut. This place is pretty solid. I used to go there in Korea a fair bit. Are these real sunflowers? What an absolutely beautiful public space this is. Enjoying Somali? Это ёбнутая, Let's go бля. this way a little bit. Таких дур еще не видел никто на We're свете. gonna бля. meander a bit before I head back to Тебя the грязи station. наведешь. Actually, I have an idea. Memento. One sec, guys. Придурок ты настоящий, блядь. Дурных таких никто еще не видел. Says the hotels are cheaper than Shibuya. My hotels right now are insane. The hotel I'm currently staying at is about $300 a night for a small room that I got it for, but a week ago, for the same time, the same room was like $650 a night. I booked it a long time ago before I even had tickets, just in case I ended up coming, and I'm glad I did. I mean, those are proper 5-star numbers at the current rates. Martin Van Owen, so pristinely clean. Sure seems so. Anywhere you are, Martin, you are correct. Thank you, Martin, for the $10. It's definitely appreciated. Thank you very much. And yes, we are in a remarkably clean, not just city, but the whole country is like this. Oh,
copyrighted in this place. Okay, I'm gonna mute it for a sec. Все, выбил, больше не буду ничего трогать, блядь. This will be our last attempt to try to win. I'm gonna try to win one of these stupid horses. Because why not? Which one do I want? Важно деньги дам и где цемент купи. I think that's good. Это я буду подмету. Oy vey. That first one was so close, wasn't it? Megan says, I'm pretty sure these machines are rigged. If you rewind the stream, you will see that they're very much likely to be rigged. А, знаешь, что принести? У меня нет денег больше. That stupid little horse should have been mine. Так, а это Maybe допилить? if I try to win something absolutely Sure. ridiculous Yeah. that I would never want to keep. Эту думаю, убрать до конца. Да. А? Claws have Дать arthritis. нас за штукатурку. Так, надо это выбивать. That they do. Взял. Здесь плитку будешь ложить, так здесь что? Не вроде должно быть. А, тонкая. Ну да, вот видит, что ровно, чтобы было. Это и купить шпатель и цемент. Okay, this is the last one. This is the last one. Alright, you stupid cat. Whatever you are. Let's zoom out. I'm gonna win this thing. Tell me you saw that. I don't think we can go this way, the Hotel Napoli. So that one wasn't as devastating as my first attempt, but oh, we definitely Да что я буду ходить где? Пойду помирать лучше, блядь. should have came away with something. Хуйней, блядь. One more time. Well, thank you, Carolyn, for funding whatever that was. At least those attempts were only $1 each. Man, what an awesome part of town this is. I've never been here before. Че я буду в грязи одеваться, переодеваться, в пачки штаны все, блядь. Грязи навела, блядь, сейчас на всю квартиру, А блядь. ты навел грязь. Где мой молоток, блядь? Я навел. Где мой молоток, говорю, блядь?
Ты унесла, по-моему? Что ты врешь, блядь? Those claws are Унесла. butterfingers. И ты сейчас, блядь, по башке, блядь, That claw топором, machine is блядь, an idiot. дам, No, I блядь. think the person Где мой who молоток, wins блядь? something from the claw Так machine я тебе дал. is the Ты idiot. не отдал мне, что ты там делал, блядь, и забрал мой молоток, отдай, блядь, обратно. Oh well, harmless Здесь fun. нету. Да, забрал молоток, Да блядь. посмотри, собака. Ridiculous donut. Как нет, сделал сейчас плитки, блядь. Я тебе дал. Ну что ты мне Я не щас отдавал? это Не что резал. меня трогать, блядь, урод. Где мой молоток, блядь? Отдай молоток, блядь. Я кроме сюда ничего не ложил. Да нету туда. Что ты пиздишь, блядь? Где мой молоток, блядь? Отдай молоток, блядь, назад. Что ты его, блядь, на кухню положил? Да ты бы унесла-то. Не пойду я никуда, нахуй, не буду ничего делать. Ну, всё. Isn't it remarkable just how peaceful it is? На меня еще бочку катит, да? Да нахрен мне это нужно, блядь. Придурок, блядь. It's so busy, but so quiet at the same time. Oh, is the camera doing the shake thing again? Иди покупай сама, и By the way, нахрен. this store Goo is kind of like a. I think it's run by Ой, Uniqlo. деньги, блядь. It's like a low-cost version of Uniqlo. You get 10% off if your purchase is over 5,500 yen, which is about 55 Canadian bucks. Now, this piece has no car horns. No car horns mixed with a relatively low volume of cars, given how dense it is. That's what happens when you build out your transit. Camp says, oh my god, can we shop in Goo? If someone said they are coming to Tokyo and staying in this neighborhood, I would say you picked a Блядь. pretty great spot. Пробуй еще открутить. Jelly bean, 99 cents. Thank you, jelly bean. Зажался, блин. Just wandering around. Ikebukuro. If you want to be informed of my next live stream, do hit that bell. And it'll notify you. I'm not sure where it'll be from. Possibly Shinjuku tonight, if not a completely different country a few days down the line. Hey, there's a Yoshinoya. Alicia Lewis is definitely planning to visit Japan. Good call on that. It's a strange mix of very expensive accommodations but super affordable food and regular expenses. You get those London or New York City hotel prices, but kind of the Bangkok food prices. All right, we get our bearings there. We could go left and head towards Shinjuku.
Shinjuku. I'm not gonna walk that way. Maybe the caffeine is kicking in. If I won a gimbal from a claw machine, how cool would it be? I could finish the stream on a gimbal. Oh, are we doing the shake thing again? Sorry, guys. That's a bug in this streaming software. When I enable the maximum amount of visualization, which I have to do because I am not using a gimbal, it just kicks in and does that super shake. What is this place? Oh, karaoke. That place across the street, Matsuya, is pretty awesome. It says, "We welcome travelers." The one in Shibuya did not have an English menu. I had to use my phone to translate it. I also successfully navigated a self-checkout at a store that was only in Japanese using Google Translate. Without holding up anyone behind Шпатель me. купи. Шпатель, цемент. А это что, не Hey, we пойдешь? found a Muji. Я не знаю. Matt Doctor says, "What's on the agenda for me today?" Да, I да, gotta make a поуже. video of the hotel I'm staying Один at. шпатель на поуже. I'm going to the Один Samurai шпатель. Show Узкий. in Shinjuku. Look it up, Samurai Show А Shinjuku. тебе It тут looks много like it's грамм? gonna be a pretty Откуда я wild time. знаю? Я тоже откуда знаю? It's the successor to the Robot Show. Anthony Bourdain was pretty amazed by it. It better be good. It was like $100 for a 2 hour or an hour and a half show. Да не знаю, я Comes что with тут 2 делаю, drinks. блядь. Это тонкая, да хуй, блядь, So I'll be пиздец. doing that at 4. And then probably Golden Guy tonight. Little drinking there. I'm not sure if I'll make another video. А что ты наврал, что твой старый хер, сука, сдохнет? Какой? Call it a wrap Ой, on sorry. Tokyo. Старый хер, что сдох, ничего он не сдох. Какой старый ты хер? СОМ было. Да кто? Говори. Oh, Ну this твои place is старые awesome. херы, Pepper суки. lunch. Детка, Васька. Да, Детка, Васька. не сдохли они и живут. I think it's Сука, more и хер. Korean style, but if you get a chance to Он go давно to a помер. pepper lunch, Ничего он не сдох, блядь. that is an excellent Хитрожопые, spot. суки и херы, которые нормальных людей затаскивают в город для уродов и пытаются заставить прислуживать старым сукам и херам Okay, there's an и Hermes уродам. next to a Louis Vuitton. Блядь. Yeah, so those are my plans. It's not like I've got to get to an airport early in the morning. Not just any airport, but Narita Airport. But I've got a pass that gets me priority security and then priority boarding and priority immigration when I land. So I get to walk past all the plebs, which 99% of the time is me. So hopefully that helps. It was an interesting upsell from the airline. I'll talk about it in the video I make on it. But for not a huge fee, I got priority security at the airport, priority immigration line when I land, and double the baggage in the cabin. So instead of a 7-kilogram limit, I get 14 kilograms for carry-on. And I won't have to worry about the overhead slot being taken because in the
I'll be one of the first to board and the first. Что, сука, нихуя, блядь, не сдохла, а лишь ожог лазером на задницу сделала. Кто? На Воскресенской 116, сука, хитрожопая, которая никакая мне не мать. Которая пыталась сделать из меня прислугу для уродов, которых надо забивать до смерти, резать и сжигать, чтобы они сдохли. Что, нихуя она не сдохла, а лишь шажок на заднице лазером сделала. Это и в морду укол, что у нее морда красная была. Says this is a soulless looking non-stop retail area. I would fully disagree with you if you saw where we were earlier. Okay, let's get stuck in the... Сука, которая здоровых людей затаскивает в город для уродов и пытается заставить прислуживать уродам и старым сукам и херам, которые должны были сдохнуть и сгореть. Так, я пошел. The joys of not using a gimbal. But there is Don Quixote. That's a pretty wild store. If you're ever in Japan, do check it out. Sam says that's an incinerator, that big smokestack we see. That's an incinerator? But where I'm going, I should be able to live stream a few times from and make some videos. Shauna says, God bless Japan. Yeah, there's really nowhere else like it. I think definitely give yourself a good 5 or 6 days in Tokyo minimum if you're coming up this way. And maybe hop on Shinkansen and go see another part of the country, or take a short flight over to Korea and check out Seoul. If Tokyo is your thing, you will pretty much love Seoul. It's really hard to go wrong over here. Everybody's asking which country do I like. Yeah, what a fantastic neighborhood this is. And I think I started off on the other side of the tracks where things were kind of quiet. But the streetscapes are absolutely gorgeous over towards the Sunshine Mall. Tsuganami incineration plant. Yeah, what's interesting, in my last hotel, you divided everything by plastic bottles, combustible, and non-combustible. Those were the 3 labels for your garbage. Ikebukuro Station. I think a JR Yamanote line train. What I think we're going to do is we're just going to walk over to this little area here where we were earlier in the stream, and we're going to wrap this up. Did I miss cherry blossoms? Yeah, we just missed them. Jennifer Gall says, I've ever taken a taxi in Tokyo. I have, not on my recent trips. Yeah, which is a taxi right over there. You can take Uber as well. Sheena Roberts, looking forward to the next destination. Will you give us hints? Well, I think I've given sufficient hints to hit the street, but thank you for the £5, Sheena Roberts. Thank you so much.
So there is a slight chance I stream again later today, which will be tomorrow morning, but probably not. Trick says, too bad you didn't check out more of Sunshine City, though. I had an ass connection in there. That's one of the reasons why. Maybe it was just because I was down in the bottom area, but the connection was awful. But it's always good to save something for my next trip. I'm going to come back to this neighborhood and explore it properly, and then make a walking video. This was kind of a first time visiting exploratory. But thank you so much, guys. Thank you to our mods, Patreon supporters, channel members. If you wish to support what I do, there's links to my Patreon and YouTube channel membership down in the description. I've got an Instagram account at Johnny Strides, and there's a super thanks button appearing down below if you wish to say thanks that way. Again, hit that bell if you want to be notified when I go live next. But you guys have been awesome. Thank you so much. Sorry for some of the janky camera work on this one. But thanks so much, guys. Yoink!
Закрой дверь на защелку. На раздачу. Я говорю, закрой дверь Да на закрою сейчас. Там еще копейки есть. На. Что за копейки? Daniel says no wrench. Oh, I should be able to add that. Let's see here. Hopefully I don't lose you again. All right, Medano. The wrench has been restored. Clouds out in full force. I've seen a few, but I haven't seen too many. There's someone clearing the sidewalks over there. Look at these sidewalks. Hey, we hit over 1,000 viewers already. Thank you so much, guys. Friendly reminder, like, subscribe, hit the bell to be notified when I go live next. Usually it's 3-4 times a week. Although I've just done 3 days in a row. So I might take it easy for a few days after this, who knows? But if I'm in town and there's a big weather event like this, I usually try to capture it. Yeah, this is just the onset. This is supposed to keep up all day. So the snow's going to keep accumulating. So whatever you see now is going to look a lot heavier. Another super chat.
pause. Hey, another super chat, 75. Sarah C, thank you so much. My son is free for his first Toronto weather from Asia. Your live makes us realize those weather conditions. Thank you so much. And another one rolled in. Catherine Sue Miller, I am matching my contribution to 3 inch of snow. Thank you, Sarah. Catherine Sue Miller, thank you so much as well. There's no obligations to do that, but it's much appreciated. Thank you very much. Should we pop over to Yonge Street for like a block or so and see what things are like, or should we just keep going down Church? What do you guys say? I'm kind of feeling like checking out Yonge for a moment. It's kind of day where it doesn't really matter. Everywhere you turn, it looks kind of like this. Attack just got back into the Tins run. Пизду, блядь. Nothing wrong with that. Ёбнутая, блядь. I went to Tins after dinner last night. I ran into a couple of viewers at a Vietnamese restaurant at Yonge and Eglinton. It's nice to meet you guys. After that, I went to Timmy's just to pick up a chocolate dip for dessert, and there was a couple of girls. Нож дай отрезать на так. And it was a bit later in the Ножницы day, там лежат. donuts left, and they cleaned out all the donuts. I was like, what the hell? What are the chances that I get here and the one person in front of me is buying like 30 donuts? But then I learned that when they don't have it on the rack, sometimes they have them in the back. Не вижу ножниц. They had a few chocolate chips in the back. Hey, super chat. Let's see what that one. 5 pounds. Mad Dogs and Johnny Strides go out in the midday snow. A little something for batteries for your gloves. Please don't wipe like Ken. Hell of a tough sucker. Thank you. I don't know what the please don't wipe like Ken comment is referring to. But thank you so much. Super cheers to you. Watching the stream from Liverpool. Son started university in Toronto this year, so these streams are invaluable for you to get in touch and tell him to layer up. Oh, Ken wiped out? Did he? Oh, Ken uses... Oh, I don't know what you guys are talking about. I've got a massive tissue supply in my coat pockets. I can use gloves, but that will irritate the hell out of my face, and then I'll have to wash my gloves. That's kind of gross. Okay, 94 bus. Ты что, забрал ножницы? Да нет, нахрен, что ты Они говоришь? лежали на стиральной машине. Лежали, а сейчас у тебя пустая стиральная машина. Значит, ты когда дело убрал куда-то. Walkway, but it's Блядь. literally... Я тебе никуда я не убирал, Дина. Никуда я не убирал ножницы. Ты убирал из машины все. Я ничего не убирал, ты убирал. Ну, там. нет, так нет, поехал я, все. Что я буду? Я говорю, где ножницы, блядь? Что ты берешь мои вещи и не ложишь их обратно? Я не брал их. Minus 20 with the wind chill, so the battery powered glove. I only brought one for my right hand. It's definitely a nice thing to have right now. Actually says a walkway to nowhere. It's a walkway to a parking lot. Where does it take you to the other side of the parking lot? Watching from Scotland. Toronto was home for your first 18 years. My mom did the reverse. She was born in Scotland. And I moved to Toronto to home.
snow. There's a question for the Scottish in the chat. Speaking of Scottish, I watched the latest Traitors episodes last night. That is a really good show this season. Lisa Renna is doomed. Отдай мои ножницы Я их не обратно, брал, блядь. Дина. Че ты врешь, они лежали там, блядь, на машине? Они лежали. Я уборку-то не делал. Ты же делал уборку-то. Ты зашел, блядь, когда я пришла, там не было ножниц на машине. I don't think I did this part of it though. Ладно, поехали. Смотри, блядь, в сумке, куда ты, блядь, забрал ножницы? Эти In the heart of downtown. вот тут лежат. Не эти, а другие. Ну не знаю. Железные лежали ножницы. Да, железно лежали. А почему ты забрал? Отдай обратно. Унес, блядь, на улицу. Ты что, с ума Я сошла? пошел сейчас. Засунув в карман, блядь. Че ты мои вещи, блядь, забираешь и берешь здесь, рыскаешь, блядь. Все, пошел я нахуй, блядь. Я говорю, отдай ножницы, блядь. Я не брал за железные. ножницы. Тогда купи, блядь, обратно ножницы железные. Ты их куда унесла? Ничего я не уносила, и нечего там ходить, блядь, рыскать. Грязь разносить, блядь. Нехуй туда, блядь, ходить на кухню. Ой, бля. Нечего там рыться, Это что? блядь. Это что? Нечего там рыться, Это блядь. что? А ты, блядь, туда положил ножницы. Пошла ты в баню. И нечего, блядь, орать на меня. Дура, блядь. Glad I can experience today's storm without walking outside. Have a hot chocolate on us. Padfoot. Thank you, Padfoot. Cheers to you and thank you so much, Padfoot, for the super. Gonna get my battery pack out. One sec, guys. I momentarily cannot see the chat. There we go. They're plugged in. Put the electric battery power. Oh, I just lost the gimbal. One sec. Come on, gimbal, come back. Where are you? Crooked like that. Yeah, I don't know why it's being all crooked. Okay, I think we fixed it. 279, Finder Place. Thank you. Thank you, Finder Place, for the 279. Cheers to you. I'm gonna come up with a system here. Cable from coming on the phone. Huh? Fucking move my feet. Hey, that's assault. You just spat on me. Dude, fuck you. You don't spit on people. What did you call me? All right. Wow. I don't know. That guy needs help. Is it okay riding in this? Alright, sorry guys, I'm trying to sort my cable situation out. That was very unfortunate. Oh, I just made Jeanette a mod? Well, welcome to the world of mods, Jeanette. Alright, I'm gonna have to, Alright, I'm gonna have to fix this here. This is not cooperating. Sorry, guys.
know what? If that guy spat on me and I did not have all this gear on me and my glove, I probably would have fucking punched him and turned his lights off. But I don't think his disgusting spit made it that far. Oh, sorry guys. So the problem is my cable. Let's try this again. Alright, I think we're okay. I think we're okay for now. Watch your back, make sure he's gone. I'm not afraid of that guy. He was 2 feet away from me and all he could do was spit. Well, are you telling him off? Alright, let's go. Johnny's going to need security. I haven't had anything that crazy happen, honestly, in years. But there's something about this weather that just made it not really bug me that much. FYI, you are allowed to record in public spaces. Any pictures or videos you make in a public space can be posted to social media. If you're wondering how the law works. Regards from Argentina. I'll be there next month with my partner. Any advice? Bring lots of warm clothes. But thank you so much to Dio. Sorry, I cannot read your name, but thank you very much for the $9.99. Dirk G. With the 10. Thank you, Dirk G, for the tenner. Cheers to you. Thank you so much, Dirk. And thank you again from Argentina. More support from Germany, K-Man. Thank you, K-Man. Cheers to you and Dirk G. So advice if you're coming from Argentina. Probably my best advice would be stay somewhere around the subway station if you can. Getting around and days like this. On days like this. Stay tuned. Tickets booked. Philly Disco, spit shield for driving to stay warm. That was certainly a first, but thank you, Philly Disco. Over 2,600 watching. Thank you so much, guys. Welcome to the friendly streets of Toronto.
to stay on young the whole way. Raphael, hello from Brazil. Hello, Raphael. Thank you so much for the super. Chardius says, what the hell is a generational snowstorm? I got that term from the media, so you can ask them. Yeah, mods. There are some chat rules. All you have to do is be friendly and respectful of others. And you're more than welcome to chat along. $6.99 for hello from sunny Vancouver. We have 2 weeks of sun and fog. Winter forgot us. Some would say that's not such a bad thing at all. Thank you so much for the super. All the way from BC. This is College Street. And there is Brian's Diner. This one I believe is 24 hours, but the other one is, if I'm not mistaken. Police headquarters, Dave. What's going on? Oh, you can still enter it. No 4K stream today. This phone has trouble when I stream in 4K in the freezing cold. Ryan, was that no number? Holy shit. That guy had a few screws loose, I think. I think he's fortunate that I'm all wrapped up like a snowman. I'm wearing a big, thick glove. Dealing with this, if this were the summer, I think his head would have gone rolling down the street. Spitting on someone is probably the grossest form of assault you can commit. Oh well, it's the season to be jolly. Big snowstorm. All these 506 Carlton streetcars backed up. I'm gonna go down Bay Street a little bit. That's me, yeah. Yeah. Awesome. We got, I think, over 2,500 people watching right now. Awesome. Well, stay warm. Just ran into a friendly viewer.
Scotland. Oh, that guy was quiet. Nice plowed sidewalk to walk on, though. Thank you to him. Yeah, Brad, it's always the people that don't want to be on camera that somehow end up on camera getting themselves all kinds of attention. It's funny how that works. It says your sound is cutting in and out. Oh man. Tip those guys well today, please. Well, first check your cupboard, see if you have anything else you can eat. I appreciate them that's being out here doing their job, but I don't think I would order in these conditions. Hello from Young and Shepherd. Alright, we're at Gerard. It's crazy out here. Foster MA, you're getting clobbered too? Hey, we've got 2,600 viewers. Thank you so much, guys. Do like, subscribe, hit the bell, and all that fun jazz. Нахуй пизду, блядь. Normally, I go live 3-4 times a week on this channel, and usually Sunday nights on the Stumbles channel. That one needs to be determined. People out with their brollies open, as they would say in the UK. Elm and Bay Street.
Hunter. This is Van Elm. Stumble stream tonight? I don't know. I want to record a video or two after this, but I think my Pocket 3 camera died. I brought my old Pocket 2 camera as a just in case. Whoa, that girl just fell. Getting out of the car. I think what I'll do is I'll stream for a while. And then maybe I'll find lunch and a warm drink. And we'll make another video or two. I got a pretty early start to today. The old coach bus terminal. Look at that. Look at that guy just gone. This is Edward Street. Oh, the guy in front of me. Someone said watch the guy in front of me. He literally turned around. There's a look. Are you legally allowed to beat people up if they spit on you? If you're assaulted, you're allowed to use like a degree of force, but you're not allowed to use excessive force or punitive force. It's really stupid. So if you hit someone who assaults you and they deem that you were doing something in excess, you can be held accountable for it. I don't know. I don't think if someone like spits in your face, you're probably allowed to like shove them off or punch them as like a first instinct to get them away from you. But anything more than that would probably be excessive. We have really pathetic self-defense laws in Canada. There's no stand your ground either if someone breaks in. I don't know about you, but if someone breaks into my apartment while I'm home, somebody is leaving on a stretcher. Deepak, thank you for the $5. Cheers to you, Deepak. Great Timmy's to my right. Wow, look at Dundas. Does my nose freeze immediately? I don't know. I think if someone spat on me and the conditions were right, I would probably just throw some fists and let the law do whatever the hell it wants to do. You don't really have time to
those situations anyways, right? You just kind of react. We're going south down Bay Street. There's Nathan Phillips Square. Across the street, the person who just asked where I am now. Where are the plows? That's a good question. I'm getting it worse than you are in southwestern Ontario right now. It's almost stopped snowing in Chatham and Kent. Why don't I get some monster drinks? Bells are ringing at City Hall, Old City Hall. Oh, I got got a notification here. Oh. I got a PayPal from Merrick's for $9.99. Be safe. Thank you. Sent that one. PayPals don't come in instantly at $1.49. Thank you, Max. Cheers to you. Sorry, I think I might have made some people a mod by mistake. Oops. How do I keep track of all these notifications? My pants started buzzing. That's one way to keep track, right? There's a report that we could get up to 50 centimeters. And we're filming right still. I made a Albion Mall video not too long ago. Looks like Toronto's getting more snow
don't think I've ever been here when there was just one dude. Algeria checking in. Toronto, stay warm, stay strong. You got this. Algerian Nizer. Hopefully I said that right. Thank you so much for the super. Cheers to you. Look at this snow I'm walking through. It is starting to accumulate. Thanks for the pretty snow walk, Lorraine McLean. Thank you, Lorraine McLean. Cheers to you. Thank you so much. Alright, I'm gonna walk on this path here. Stay safe and watch your footing from a fellow Torontonian. Have a Starbucks on me, Frank Scully. Frank, thank you so much. Doing my best. Cheers to you. They're not blasting the usual tunes here. They probably closed the skate rental booth. Michael 8528. Another super chat, $10. Thank you, Michael. Cheers to you. York Street. There's a plow out there. Watching from Bangladesh. Greetings. Well, I covered this part of Queen Street in yesterday's video. She's got the right idea. But she just jumped through. It's intermittently snowing on Lakeshore. Hi, I'm an idiot and don't know how to drive. Or clear the back of my car off. Neither of those vehicles signaled their turn. This is York Street.
Yeah, you need to dust all that snow off your vehicle before heading out in this. Man, I'm so brave to walk around such a place. What's so brave about it? This is generational, what a joke. I already commented on that. That's the title I got from a media outlet. And this is the most snow we will have had in a single snowfall of generations. It's not inaccurate. Forecast holds up. Like sidewalk clouds. I haven't seen any big ones on the streets. They'll probably be out in full force later tonight. This is southbound York Street. Well, yeah, it might be another snow day for ESP kids. I hope they start the school board. This is a good weather for this. Vietnamese beef noodle soup last night at Pho On Vu, brand new one at Midtown. Excellent food. Restaurant, but they are debit and cash only. Who earns to that? The bill was $41, and I don't have a debit card. Cash card doesn't work. All I had on me was $50 cash, so I was just barely able to pay for my meal. I didn't notice that sign until after I was finished. And they don't serve booze. They don't have their liquor license yet, so get your shit together, restaurant. Nice plowed sidewalk. I cannot read the numbers on that bus. Matt Russell with super. Thank you, Matt Russell. Cheers to you. This is past 1,000 likes now. Awesome. Sorry about that, a-hole. Careful on the side. No worries, it happens. It doesn't happen very often. Some of the other streamers get it a bit more regularly. I don't know why. Fair share of dingus encounters over the years.
size 21. I'm honestly quite comfortable. I'm wearing a million layers, and I've got a glove on. Am I going to make a short about it? Streamer gets attacked downtown? I don't know. We'll see how bored I am someday. And that guy was probably mentally ill. I'll go back and watch the clip again. The subway's running, they better be. For all the walking I'm doing today, I don't feel like walking home, but I did take the subway Young and Eglinton down to Young and St. Clair. Matt Russell, 99 cents. Thank you, Matt Russell. Cheers to you. Lisa, I got that title from the media outlet that appeared in my feed right before I set up the stream. Keep in mind, this is just the start of it. This is supposed to snow and accumulate all day into the night. But this side of line 1 was originally supposed to be closed today between St. Andrew and St. George. It's closed yesterday. Someone just mentioned in the chat they closed it. We're supposed to get 30 to 40 centimeters. I just felt like getting an early jump on things today. From One King Hotel. You are just a few blocks from here. It's a nice hotel. I've been there. Oh, my equipment is snowproof. It's funny you say that. I think I tried a camera recording the video before this. Started at Young and Bloor, and we're near there, meandered down Church to Wellesley, went down Young to college, had a bit of an encounter on Young with a very lucky person who was lucky I wasn't in the mood to make things very bad for them. And then we are south down Bathurst, not Bathurst, Bay for a while, down to Queen, and now it's York. Power outages tomorrow, probably. Hopefully not. Do the ferries run in winter downtown? I think one of the docks only is open. SMH 457. I like it when you berate idiotic bad drivers. I like it when I do that too, but I also berate idiotic pedestrians and cyclists all the same. Thank you. I do not discriminate. I see something stupid. As the TTC always says, see something, say something. If I do something stupid, I will be humble and own up to it and apologize for it. We all have our moments.
guess we're going to keep going down York Street a bit. Martin Smith with 2 from across the pond. Thank you, Martin Smith. Cheers to you. What do I often drink? I haven't been drinking much this year if you're referring to adult drinks. At home, usually coffee, tea, sparkling water. They had Cherry Coke Zero on sale last week, so I picked up 3 cases of that. One sec, I'm gonna check something here. Zero is so good. I'm more of a Pepsi Zero person, but whichever is on sale. Not gonna have that much loyalty to a giant corporation like that. Yeah, if the Pepsi Zero cherry is on sale, I'll get that. This is sleek and under the underpass. Vehicles carry it through. Obviously the winds aren't strong enough to blow it more than probably 15-20 feet into it. The South Core. Where the Maple Leafs and Raptors play. Colorado 2, Toronto 0. I don't know if that's an old score being posted. Maple Leafs and Raptors call the Scotiabank Arena home. The Blue Jays call the Skydome home, but we can barely see it. You can kind of see the tower a little bit. Love that Delta Hotel. A lot of sports teams that are visiting stay there.
want to get copyrighted. I gotta mute it for once. Sorry about that. Base losing. What else is new? Deliberately walking through the snow and there's a cleared sidewalk Жену over пока there. оставлю. Alright, I guess we're gonna go pay Lake Ontario a visit. Please come to your home at 12 York. Oh, there's 10 York. You can wave if you see me. Second city. Take the island ferry. I am going to pass on that part today. It's not all that appealing right now. Honk, honk, honk. Is the lake walkable? I highly doubt it. My dad says Midtown is much worse right now. Maybe on my way home I'll hop out at Davisville and record a walk. Yeah, we've got over 2,600 viewers. Thank you. Do I want to build a snowman? No. This is probably the biggest snowstorm chance I'll have to stream this season. There was the one a few weeks back. Burton and Young. I know exactly where that is. There's a little pond here that's been draining. Probably walked across that.
Right, where are we going? Harbor Square Park or Harborfront Center? We got 2 parks ahead. I could choose to go to the lake. Which one do you guys want to see? Harbor Square or Harborfront? I'm gonna vote for Harborfront. I'm in front of your building. You're gonna come say hi. If you can track me down. You're welcome to say hi. Alright, looks like Harborfront is winning. Sorry for those voting for Harbor Square. There's a streetcar you can take to Union Station. I think beaver tails are open. Oh, hello. Good, you? Drive safe. Viewer recognizing me. If I was going left, you could see me out your window. Man, this snow is getting whipped around by the wind. Guy is saying FML, FML. It's very clearly an open sign. This road here is Queen's Key. Ничего не трогай, ты Am I going поняла? to stream it? Я не трогаю. Probably Отвалится, как отвалится, там... Не знаю, not. Unlikely, I не would say. гарантирую. Потому что It's пенопласт, pelted. я не знаю, как там схватиться. Какой же Там пенопласт? пенопласт еще, блин, нахуй. Нету там пенопласта. Не ври! Не видела их. Super chat. Enjoy a hot beverage on me. Brown Beauty. My camera goes whenever I move it too far away. Thank you, Brown Beauty. I need to protect my eyes a little better. Just have little chunks of ice. Notice how everyone's standing with their back to this right now. This is pretty brutal. Why? Да вы с пылесоса посмотреть, что там за мешок. This wind is insane. Look at it. На, мешки купить, не работает пылесос. Like an idiot. Это все равно у тебя денег нет, ну что его понимать? Антон сейчас приедет и поедем в магазин с холодильник смотреть. You really You ran don't out need from... После работы сейчас он приедет. Он же на работу не пошел. Как ты не пошел? Да, пошли холодильник смотреть. Eunice? В островов. Ну потом-то он пошел, Huh? Was it worth it? Ну, потом-то он уехал. ну уехал. Или он дома? Дома не было, когда я ушел. Я ушел в 12 из дома. Oh, literally. Good to see you, man. Yeah, you too. Well, I appreciate you Полтора watching. часа стоял на Thank you. остановке. Thank you for...
орехов. Not hard? Well, today was a little hard. И одного автобуса. We ran from our place. Awesome. Well, I appreciate it. Alright, you have fun. Keep doing what you're Yeah, doing. stay warm. Alright. Love what Do you ever get beaver tails? Yes. Sometimes, yeah. I would be in trouble if I lived next to that place. Thank you. It's good to meet you. Stay warm. All right. Cheers. Hey. Friendly viewers, they ran from their warm, comfortable home out into this, where we are just walking right into ice pellets. Такая, на балкон? I'm literally Ты putting на my head down, балкон, closing да? my eyes. Все, поехал. Ты чё? Я говорю, Антоныч, надо подождать. The worst Ну, condition да. I've ever Он streaked in. сказал, он приедет и поедем отсюда. А я что, с сумкой потащу, что ли? Блин? I can't wait to Поедем потом отсюда. Не по идее, я поехал домой. Нет, not wait to а get ты to выброси в мусор, мешок надо достать и лампу вставить. and look in a different direction. This is insane. Какой мешок-то опять? С пылесоса. Да я устал сегодня нахуй, замерз, блядь. Ты еще и на улице поморозишь сама, блядь. Ванна моется, она, блядь. А Why тут did стой I на come down улице, here? My жди right eye тебя is like нахуй. sticking together. Не поеду я. А ты сказал, что в 13 часов придешь, а пришел не в 13. А я с 12 до 15 минут второго ждал. Маршрут когда придет. Не надо врать там, блядь. А ты спала. This wind is И нахрен я буду этого Антоныча ждать, блядь. insane. Вы вместе с ним езжайте. Что на троем-то делать? Что My троем-то message, делать-то? Johnny, Холодильник смотреть. Так вот, вдвоем и смотрите. У меня все равно денег нет, да, блин. Он купит. Да и я-то что That's what you поеду, said? блин? Ну там выбирать на холодильник. Выбирайте. А ты... Boardwalk Brad. А я-то что Thank you, выберу? Boardwalk Brad. Thank you so much. All right, let me. Что-то надо покрасить косяк. Нахуй я буду красить, не хочу я ничего уже делать, все, надоело мне это, блин. Потому что здесь ничего не встанет, блин, все сыпется, блин. На армирование, что без арматуры, так. Я говорю, я не специалист, Get on нахуй, that блядь. here. А ты заставил ломать все еще, блядь, плитки, блядь. Ну и пусть оно у тебя так стоит, блядь. I need a bottle of whiskey after this. Нашла специалиста, блядь. Делай сама. Я такой же специалист, как ты, блин. Have something a bit more than Но that. супа ковырять только, вот так. И больше ни хрена. Саша, поехал я. Я говорю, Антон, что надо Не подождать. буду я его ждать, нахуй. Я сегодня устал, да, на ногах целый день, блин. Ice on my eye socket. Let me wipe that off with some. Полтора часа на остановке ждал твоего автобуса в твою сторону, блин. Замерз весь, блин. I'm sure glad this wind is on my back or at my back. Do I not have gloves on? I've got a heated glove on my right hand. My left hand is just. in my Вы это pocket. мешок с этого, I need that с пылесоса на лампу ставить. Да завтра вставлю, да. Я ничего не вижу. I went through Все ты видишь, у меня одна лампа-то не горит только. А от него света мало вообще. Yeah, let's go down by От the lake. люстры. А эти ничего не горят. Это они много берут энергии. Я и ползти-то не хочу. Это самое, вы мешок с пылесоса надо вылить, чтобы посмотреть, какая марка. Comma. Tall ship. Как его вынимать? Ты уже вынимал в тот раз. Hey, a super chat.
Он был полностью вычищен, пока меня не было в квартире. Thank you. Сюда зашли с дубликатом ключа, рылись. Это и вставили с мусором такой же мешок. Pull that up. Stay warm, Johnny. We appreciate you. Вот. We appreciate Вот мешок. you out there. This is for the whiskey. Мусором. Sorry, I can't even get my words out. Он положил его там, это Thank самое, you у so much. двери, Cheers to you. Thank you for the $6.99. где входная дверь. Oh, this is interesting. Тазик. Да. KB in spare. No Сейчас я cheers. найду $9.99. лампу. Thank you for the super. I got a big tissue supply. Thank you for the super as well. Oh yeah, that wind. Yeah, I gotta У тебя и лампы-то нет, наверное. get out of this snow here. I am wearing boots. Who says these aren't boots and they're waterproof? They're quite so warm. Because they're barefoot style, I can feel the ground underneath my feet a whole lot better, so I don't get that false confidence walking on ice and then I slip. I think the fish are biting? Maybe. Ну, Сейчас. Свет-то выключить надо, что? Greetings from the Netherlands. Сейчас Get a hot я cup of выключу coffee and свет. thank you for the streaming. To Fabian. Thank you so much. And Viv DK gift Oh, one membership. lampa. Thank you, Marge. Thank you, Viv DK as well. на это. I'm doing my best to keep up with the chat and the notifications. Thank you, Marge. Ну, включай. Johnny is in his boots. Горит. Да, раздвинь как было, треугольник такой. Так? Да. There's the Empire Sandy. Все. На сегодня хватит. Miss Chowdhury, thank you for coming out. It's nice meeting you guys. Все, полтинник остался, уехать и все. А Антон что ждать? Не буду я ждать, я что поеду, у меня денег нету, блядь. Кто- Так он даст мне. Да не поеду я с ним. Хватит мне, надоело им. Сейчас ты что? Ты дам что это, соду на купить. У меня нету денег. Я дам, что соду на Alright, I've купить. kind of got a А destination in тут mind. сделали лазером. Ой, блядь. А что мне-то не сделали тёк еще? Well, from way up in North Timmins. Это ты мне, как ешуку, 40 centimeters when all is said and Такая легкая помойка, там бумага.
Harbor restaurant. Там ничего и нет помойки. Alex Бумага. with the 3-pound super chat. Stay safe. Она легкая, там бумага в помойке. Ладно, на шею повешаю. Сода сколько стоит? А вот это выбросить что? Ладно, грязь. Нет. That snowplow Сода сколько plowed стоит? into that bench right there. Сейчас дам 100 рублей. Наверное, соль-то у вас и тоже 40 рублей стоит, блин. I love churros. How much longer do I think I can stay out here? Well, I still want to make a video or two after this, and I got plenty of battery. Long Vu. Super chat 699. Thank you, Johnny, for joining up today. Really enjoy your content. Stay safe. Well, I'm glad you do. Thank you so much. I'm gonna unplug my batteries. Соду покупать не надо, вот такие тряпки надо купить. Ой, не знаю, я блин, сама. Вот тряпки такие. В такой упаковке тряпки. Такие. Я и не запомнил. Что за мультипуни? Guys, if I miss any chats or supers, Я I не запомнил. apologize. I'll review them Вот all тряпки after надо the live купить. stream. Сколько? You've been super Они generous. 100 рублей Thank с you чем-то for стоят supporting me. тряпки. О, а что мне дало 200? Я 200 дала, 100 с чем-то стоят. Как да я не запомнил ни хрена? Вот такие тряпки купить. Should be less than a month from Для now. мытья А где? посуды. В магазине здесь. From a much Ламберта. warmer climate. Не обязательно, вот главное, что вот такие тряпки такого размера, цветные. Я не соображаю в этих делах. Возьму не то, блин. Ну, вот такие тряпки Hours купить. travel to get there, but I'm not saying that either. For the Bailey's Fund to keep that coffee tasty. Oh, I'm gonna need that, Jim Cool. Thank you so much. I've got a bottle of Bailey's I'm working on. Maybe we'll crack that open tonight if I do a stumble stream. Thank you, Jim Cool. Cheers to you. А тут что набросано? Что ты тут набросал? Грязь какая-то. Там все выбросить, да? Нет, тут кое-что есть хорошее. Потому что я это держать не буду. No, but appreciate the offer. Thank you. Я ложу в сумку. Остальное выбросить. Что тут грязь валяется. Гвозди выброси, такие не буду на рисе прибивать. Так ты в сумку положишь, гостя. Вот здесь я положу. Не надо сюда ложить, там чистая лежит. В сумку положь. Really Так sniping сумку я on сейчас this. увезу. Не надо ее увозить. Увезу. еще. Не надо. Это то, что жена будет Hello, how are you? обратно косяк прибивать. Нахуй. Увезу. I can put it in my backpack. What is it? А остальную грязь выброси в пакет положь. Blue Jays. С грязью. В Do you want to коробке. show them on camera? Or put them back? Or should I can show them tonight. Can you hold this for a sec? Thank you, Mark D. Yeah. We don't experience this too often. Yeah, I can do that. It's a good thing I brought my backpack today. Ай, нахуй. Yeah, Ты это не выкидывай, это пригодится еще. Зачем? Я тебе сказал. Это новый. Just gotta make it up as I go. Whoop. Sorry, guys. Это Here, I'm Да gonna вот что unplug this такое anyways. валяется. я заберу, We'll вынесу. get this. Hold off in a sec. А что? Вон что валяется. Вот так. Там Run валяется into вон Mark что-то. D, long-time viewer. He always seems Yes, to snipe okay. when I'm south of Front Street. Машина шифральная. У меня вот бумаги всякая грязь там. Sure, Bradfield. Выкидывай. Did I miss a super? One sec.
Ну чё, Johnny's ты taking a положишь А cool что walk бумагу? down the ты street. не Thank ложь-то? you, Peter Bradfield. Thank Да you иди for ты the в 199. магазин. Надоело уже You're где. doing well, Peter? Shove this battery pack. Problem. I think everyone is. Да, блядь, вчера вырубили электричество там. Days И where залили в ту дверь грязью вот эту. Alicia Lewis, Это $2. Marge вырубили sent me a super. электричество, вырвали Well, thank you, провод. Alicia Lewis. Let me see, Marge. I missed it. Thank you, Marge, as well for the Bailey's Fund. Keep that coffee tasty. Thank you, Marge, as well. Where are you off to? Oh, it's right here. Well, thank you so much for the. Is this a bribe? You don't have to. If you do it on camera, I gotta report it to Mr. Kearney. No, that's okay. I do that anyways. Oh, thank you so much. An in-person super chat from Mark D. How nice can you possibly be? I'll rock those Blue Jays hats. I think the toque I'm wearing now I got from Alicia Lewis last year. This Bessie. Put those in there. Well, thank you so much. Yeah, if I might, the stream tonight I'm 50-50 on it, but if not, I'll do it the next Sunday. All right, thank you. Thank you, Mark D. Cheers. Stay warm too. From where? From South York. Oh, Yeah. oh, you're crazy. Finally I could find You're you. crazy. Hello. Me and our family are your fans. And we are Iranian. Could you please be our voice? Thank you so much. Yes. Oh, from Iran. Yeah. Yeah, it's really sad. There should be no violence or oppression, right? Yeah. Actually, we are so sad. Yeah, I can't imagine. Shut down. Yeah. Well, and your name? Shiva. Shiva. Well, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for running all the way from 12 York. Yeah. Yeah, and I was tracking your video, so I could find you. well, it was nice to meet you. Nice to meet you. Now you can go home and be warm again. Yeah. I'm gonna keep walking. Be warm. Take Yeah. care. And all the best for Iran. Hopefully everything gets a resolve that's Thank you so for the much. people, Thank you so right? much. All right, thank you. Well, Thank you. Take care. get home safe. Cheers. Cheers. Another snipe. Thank you, Mark D, as well. Thank you, everyone. This is Reese Street. That's really sad what's taking place over there. She may be in a good place now in Canada, but I'm sure there's friends and family near and dear to her that are not. I want my half of that cash donation, PM Kearney. Thank you for the super chat. Hey, I gotta report it. I have a spreadsheet where I track everything. It is tax season. For all the stuff I can claim and write off, it's only fair that I claim everything else. I almost kind of want to be audited. It'd be like, yeah, here is everything. Good luck in trying to find something. $2 super chat. New follower here. Cheers from Toronto. Lady B, thank you. Thank you so much, Lady B. Cheers to you.
Welcome aboard. There's a pedestrian crossing here. I'm going to take it. Streetcars. Jillian, $2. Thank you. Thank you, Jillian. Cheers to you. Uh-oh, look at this. Looks like I'm walking into the eye of the beast right now. Is there Jollibee in Toronto? There's one near where I live at Yonge and Eglinton. I will never go back there after they rip me off, but there is one there. A lot of streetcar traffic on Queens Quay. Alright, Lower Spadina coming up. Damon Washington, be safe out there, Johnny. Thank you, Damon Washington. Cheers to you. Yeah, I don't think I'm gonna get over to Jarvis where Ken is. Not happening. There's an out-of-service streetcar. Streetcar driver having to sweep his way out. Oh. Thank you. I was getting honked at by that thing. I didn't even realize. CLP 10,000. Corsot 678. Thank you so much for the super. Get back over there. There we go. I might have to plug my battery back in. I thought we would be good. As soon as I unplugged it, my phone dropped at 30%. Cold weather is not liking. Crossing Lakeshore. From
moderator. Alright, there's a food hall at the well up ahead. I was originally thinking maybe I'd go to the Wendy's at Peter and King, but I think I'm going to go to the well and buy myself a lunch. So that is going to be the destination. Truck north up Medina. Another super chat. Holy cow. Carol, thank you so much. For $15. Thank you, Carol. I feel like there's ice hanging off of my eyelash. And the snow has really calmed down right now. Another one, thanks for sharing the snow. I missed that one, and I look at my chat, and it's playing a YouTube short of a dude doing pull-ups. Kathy, $2. We've received about 5 inches of snow so far. Stay warm. Thank you, Kathy. None the wiser. Thank you for the $9.99. None the wiser and Kathy. Thank you guys so much. Cheers to both of you. Oh, this is not easy to walk through now. Oh, Johnny, from sunny Canada, you had to point out the sunny part, didn't you? Yeah, couldn't help yourself. Something warm and yummy. He still wants Wendy's. I don't have Wendy's very often. I'm probably gonna have something healthy for dinner. Another super $2. Да, нету тряпок. Как-то нету. Блин, Есть там тряпки. да иди на сходи, я все обыскал там, блин. Есть там тряпки. Нету. Сходи в магазин за забором, там тряпки есть. Какие на тебе тряпки-то? Вот такие тряпки. I don't go live for a few days. Just chalk it up to taking a break. I went live. Такие тряпки. Ну нету здесь. Есть там в магазине за В забором магните тряпки. нету. В магните нету. В магазине за забором тряпки. За каким забором-то? Где стройматериалы, тряпки. В стройматериалах? Да. Wendy's might be closed on weekends. I have a feeling Я that is not the case at all. не соображаю. Сколько стоит? 100 с чем-то рублей стоят. Что такое? Тряпки для live полов streaming. или как? Вот такие I am. тряпки. Alright. Well, drive safe. Тряпки для полов? Салфетки Вот видишь, он универсальные. их реально тряпки, блин. Kinda. Вискоза полистер. Ну я вот вы так и... Вискозные салфетки вот такие. Got over 3,000 videos. I guess maybe 4 or 5 of them you can call. Сама бери нахер, не хочу я. Иди в магазин за забором. No, not this wind again. Here's the well. Do I want to go there or do I want to go? Sometimes I say I'll go a place, I'll live stream to there, and then I'll change my mind at the last second. I'll probably be at Wendy's and think, oh, there's a burger lab.
around the corner. Sky dome. Can't really look up and see the CN Tower that well. Well, over there. Catching any trains coming or going? Ride a Segway? No thanks. I own a Segway, a scooter that's just chilling on my belt being uncovered. I did not use it last summer. I had a thought to sell it 2 summers ago. And they were going for like $600-700. And then this summer they were going for like $200-300. So I missed my window to sell it. I'd rather just hold on to it. That's all I'm gonna get for it. That's pretty hot chocolate with whipped cream. Denny's barbecue in the Eglinton area. I have not been, but I've seen it. This is Spadina. For my Argentina live stream. Might be waiting a long time on that. My phone is getting into the danger area battery-wise, but I don't feel like plugging it back in. It happens to disappear. Well, I've got 25%, but in my experience, the last 25 goes quick. Find yourself in a shutdown situation. I'll try to quickly sign off. Get Fat Tire e-bike and start a second channel. Sim Bath the Lion Hat? Did I read that right? Well, thank you. I actually have a Fat Tire e-bike. I have a Movin, one of their newest models. Thank you so much. I occasionally take it out. I'm not a fan of cold weather riding though. My nose just starts going and it doesn't stop. What I mean is recording in cold weather. I can deal with that just fine on my own, but when the camera is running, I'm recording all my audio. It's kind of awkward.
there is one, it'll be at 8 p.m. It'll be pretty wiped out. Here's the Chipotle. Belly buster. That's an option. Not open. No. Come on, belly buster. Johnny, how do you feel about stuffed crust pizzas? Haley is a bird. Thank you, Haley is a bird. I don't really know. I think that's a whole lot of probably unnecessary calories, but I don't doubt they're delicious. I don't normally go for them, but cheers. Spice always blasting tunes. Rosebud cannabis. Gotta mute it for a sec. Sorry about that, hey? But I have arrived at Blue Jays Way and Peter. My apartment nearby knows. You can see from our balcony, awesome. But I am going to wrap this one up and get some food. Warm up a little bit. Use it directly. About a video or two. I want to thank you guys so much for tuning in. Huge thanks to everyone who sent support. You guys kind of blew me away. Thank you. And thank you to Mark D for the Blue Jays and baseball tips. I'll be showing those off on my Johnny Stumble stream either tonight at 8 p.m. on the other channel or in a week from today, depending on whenever I decide to stream. Big thanks to our mods. I saw a number of mods here. Thank you guys. Looks like that Sean Hot might be wanting to get some Wendy's. But don't forget to like, subscribe, ring the bell to be notified when I go live next. I go live 3-4 times a week. Sorry about that dingus encounter. Not much I could do about that. Yeah, I'm gonna get my ass inside and get warm. So thank you so much, guys. Stay warm and stay safe. Don't forget to subscribe and hit the bell. Oh yeah, someone mentioned something about Bitcoin. I can't unlock my phone, but if you sent some, thank you for that as well. Have a good night. На, вот я не буду ходить. Эти? If I'm in town, А? at a weather event like this, I usually try to Да. capture it. Только другие. Yeah, this is just an onset. This is supposed to keep up all day. So the О, snow's gonna еще keep вот going. рубит. So whatever you see now is going to look a lot heavier. Вот рубит на. Все? Рубит еще.
Ну скажешь, усрал. Another super chat. Антон шанс ждать. Да не буду я его ждать, нахуй я... Как так? Он сказал его подождать. Да нахуй он мне Да усрал. иди ты мне пройти вало. Не буду я нахуй. Еще, блядь, с придурком ходить я буду я. 30 Сейчас ты что там под жарку? Я что, вас спать хочу. so much. Под жарку отдал. Чего? Под жарку тебе еще отдал. Кто даст? Под жарку. Под жопу. Под жопу еще даст. Все, я поехал нахуй. Я говорю, останься, Антоныч надо ждать. Нахуй он мне сдался, я спать хочу. Антоныч надо ждать. Да не поеду я с вами нахуй никуда, блядь. Он не понимает ничего. Я не поеду с вами придурками. Позориться. У меня все равно денег нет, пошел нахуй, блядь. Sidewalk salt, there's a movement to Козёл, try to get them to блядь. use sand instead. It's better for the Вонючий, блядь. environment. It's much better for doggies' paws. Hey, another super chat, 75. Sarah C. Thank you so much. My son is Ну, here. только на дорогу, блядь. First Не, я weather приехал from нахуй. Asia. Пизду, Your life блядь. is realizing weather Не буду я его ждать, нахуй он мне сдался, блядь. And another one rolled in. Засранец, Sue блядь. Miller, I am matching my Он мне не contribution to нужен. the pitch of snow. Thank you, Sarah. Catherine Sue Miller, thank you so much as well. There's no obligations to do that, but it's much appreciated. Закрой дверь в туалет. Should we pop over to Young State for like a block or so and see what things are like, or should we just keep going down Church? What do you guys say? I'm kind of feeling like checking out Young for a moment. Just kind of getting where it doesn't really matter. Everywhere we turn, it looks kind of like this. That attack just got back in from your Tim's run. Nothing wrong with that. I went to Timmy's after dinner last night. I ran into a couple of viewers at a new Vietnamese restaurant at Yonge and Eglinton. It's nice to meet you guys. After that, I went to Timmy's just to pick up a chocolate dip for dessert, and there was a couple of girls in front of me. And it was a bit later in the day, so they only had a few donuts left, and they cleaned out all the donuts. I was like, what the hell? What are the chances that I get here and the one person in front of me is buying like 30 donuts? But then I learned that when they don't have it on the rack, sometimes they have them in the back. And lucky for me, they have a few chocolate dips in the back. Hey, super chat. Let's see what that one. 5 pounds. Mad Dogs and Johnny Strides go out in the midday snow. A little something for batteries for your gloves. Please don't wipe like Ken. Hell of a tough sucker. Thank you. I don't know what the please don't wipe like Ken comment is referring to. But thank you so much for the super. Cheers to you. Watching this thing from Liverpool. Son started at the university in Toronto this year, so these stones are invaluable for you to get in touch and tell him to layer up. Oh, Ken wiped out? Did he? Oh, Ken uses... Oh, I don't know what you guys are talking about. I've got a massive tissue supply. Дина, все, я поехал. нахуй. Нет, нам Антоныч Не ждать. буду я этого придурка звать. Надо, он сказал его подождать. Нахуй он мне усрался, I don't блядь. have to watch Сейчас под жарко будет.
она испортится, у меня отек горла, мне нельзя есть. Вот жарко. Сейчас я согрею. with us. Замороженная. Он уже на той неделе испортил продукты на неделю. Отключился также, это самое, все стухло, сгнило за ночь. But it literally just skips you into a parking lot. Неделю назад и 1,5 недели назад. А что он у тебя выключен-то, блядь? А как? Выключить нельзя, его оставлять включенным, раз он неисправный. Electric coat and gloves. I just have a normal coat with a number of Он когда buttons. хочет выключается, как то не работает несколько дней, то работает. The windshield, so the battery-powered glove. I only brought one. На той неделе он сгноил все продукты, холодильник, отключился ночью, все сгнило под утро, стухло. Actually says a walk. Это вчера он также не работал, а сегодня под утро заработал. Where does it take you to the other side of the parking lot? Неисправный, все, он сломался уже. Scotland. Toronto was home Это и for her 1,5 birthday. недели назад он также не Did включался. the reverse. She was born in Scotland. Потом включился и опять выключился, и все стухло, испортилось. Welcome to Young Street. Make sure you charge the battery. Well, I'm going to plug my phone in pretty soon. I was on Welcome Street, now I'm on Young going south. There's a mini plow. Does Scotland get much snow? There's a question for the Scottish. Speaking of the Scottish, I watched the latest Traitors episodes last night. That is a hell of a good show this season. I think Lisa Rinna is doomed. Expect her for hot chocolate. We won't go young the whole way, because I did young bits of it over the last two streams. I don't think I did this part of it, though. Seems like a lot of people out despite the snow. Well, we are in the heart of downtown. Is it legal to smoke weed on the street? I don't think it is. But I also don't think the cops really care. Congrats, Jeanette. Don't know what I'm saying congrats to. Someone else said congrats to you, so I assume it's good news. Since I have a little bit of covering here, maybe I'm going to take this opportunity to plug the phone in. Hey, it's super. Stay warm, Johnny. Позвоню аж. А? Когда он Glad I can приедет. experience today's storm without walking что он outside. так Have a не hot будет его chocolate on ждать, this. блядь? Padfoot, thank you, Padfoot.
Все, я поехал нахрен, все. Что ты что-то орешь на меня? Я тебя не ору, я сказал, что я поехал. Спать хочу. Надо ждать Антоша. Да нахуй он мне усрался, твой Антоныч, блядь. Алло! Алло! Алло!
Алло! Алло. Алло! Алло! Аппарат абонента выключен или находится... Все, я поехал, нахрен, надоело мне уже тут сидеть, блядь. Что-то рожа Грывуна ждать. Да пошла вы нахуй, блядь. Поехал я нахуй. Я говорю, его надо ждать. Не буду блядь. я его ждать, нахуй он мне нужен, блядь. Я говорю, его надо ждать, ты что? Жди. Ну жди. Мне что, он нужен, что ли, блядь? Он сказал, что его надо ждать, блядь. Он мне не нужен. Я поехал, блядь. Я говорю, что его надо подождать, а он это поджарку надо тебе сожрать это. Все, я устал. Я говорю, его надо, блядь, ждать. А нахуй он мне сдался-то? За серия этот, блядь. От его толку-то какого, нахуй? Как от козла молока. Звонит кто-то. Да не звонят.
Я в магазин схожу. А сейчас есть будешь? В магазин схожу сначала. Меня сначала съешь. Нет, Дина, сначала схожу. Все, я пошел. Куда? В магазин. Закройся. Алло. 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 Алло, Алло. я не могу приехать, я дома болею. Срочно приедьте сюда. Чего? Срочно приедьте сюда. Кто? Чего? Я говорю, вы приедьте сюда срочно. Куда? Сюда на холодильник выбрать. Куда приехать? Сюда приедьте. Это или мы приедем в перекресток? В перекресток надо прийти. Мы приедем на холодильник покупать, все испортилось. Сгорел холодильник. А вы где? В квартире. А я должен куда прийти? Это мы позвоним, как поедем с квартиры в перекресток. Вы в перекресток поедете? Да. Когда? Сегодня. Чего? Сейчас скоро поедем. Ну, приезжайте, я тогда подойду. Ну, это холодильник срочно сгорел, холодильник сгорел. Ну, я знаю, ты уже писала. Все испортилось, все лекарства, пробиотики, еда, все сгорело. Я это понял. Я уже знаю.
Когда вы приедете? Что-то поздно очень. Сейчас мы через полчаса поедем. Ну, тогда на 3-м этаже встречаемся. Но, Да? да, Ну, чего, давайте. А у меня денег нет. у нас нет денег. У Вы меня нет. в рассрочку можете его купить. И у меня денег нет. Я Чего говорю, тогда я- в кредит можно его купить. Как? Чего? В кредит можно купить холодильник. А как вы купите, если денег нет? Вы можете купить в кредит. Я не могу. Не работает холодильник, надо срочно холодильник. Я не могу, денег нет у меня. Вы сказали, что купите. Я не могу купить в кредит, денег нет у меня. Вы же его в кредит взять на год там, платить по 1000. Это что, целый год платить? Или 2 года. Ну нет, я на такое не пойду. Почему? Не буду с этим связываться. Срочно на холодильник, мне не в чем хранить еду и лекарства. Я тебе сказал, что я не буду так делать. Придумала чепуху. На год возьмете и будете по 2000 платить. Не буду. Срочно надо купить холодильник. Я не могу без холодильника. Вы чё? Так не буду делать. Понятно? А как вы будете делать? Никак. Как это никак? А как мне в еду хранить? У меня денег нет. Я говорю, купите холодильник. Вот ты можешь сама вот так купить. У меня нету денег. И у меня нет. Я говорю, купите холодильник. Я не могу, у меня нет тоже денег. В кредит вы можете купить. Ты что, не понимаешь, идиотка? Я в такие долги влез.